I'm trying to do a stall, what's known as a stall, so the sister Mariamni can come back. Yo voy despacio porque yo quiero que ella regresar. Baruch Hashem Yahuwah. I hate doing my own translation. Yo no me gusta cuando yo soy el primer traducador, something like that. Baruch Hashem Yahuwah. We're going to continue in the full spectrum of Agape, part 3. The full spectrum, el título, full spectrum of Agape, part 3. We're glad you're with us on this 7th day of the 6th month. I'm going to be a little bit bouncing forth today, using 3 different translations. Okay? Bouncing around, bouncing up and down, bouncing all around, left and right. I want to bring you some bad news. Remember, I don't like preaching about love because in my marriage and with my wife, I fall short. They know I fall short. I know I fall short. But I want to share the fact that Romans 3:23 is true. All have sinned and come short. And then we're all hypocrites. People say, I'm not going there anymore because I've seen a lot of hypocrites. Brother, we've been waiting for you. We're all recovering hypocrites. Right. That's right. But because we're recovering hypocrites, we're in recovery, we're not really hypocrites. Because the real hypocrites are outside the believing community, thinking that they could be their own doctor, their own savior, and that they can prosper without fellowship. Right. So yeah, when you came in here, you were a hypocrite. And I'm the teaching hypocrite. Eras un hipócrita y yo soy el So there's no difference between you and me, is there? Así que no hay diferencia entre tú y yo, ¿cierto? But the good news is we're all under construction. Pero las alegres nuevas es que todos Philippians 1:6. bajo construcción. Filipenses 1:6. He that began the good work will perform it El que inició la obra la completará until the day Mashiach returns. hasta el día en que regrese Mashiach. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. So when we take a step back, Así que cuando tomamos un paso atrás, love, agape, agape, ahava, amor, we realize that the real hypocrites reconocemos que los reales hipócritas refuse to join a community, se rehúsan unirse a una comunidad, refuse to have koinonia. se rehúsan tener convivencia. What is the Greek word for chavurah? ¿Qué es la palabra griega para Where javurá? agape is free to flow. Agape, donde agape es libre para fluir. Koinonia. 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 Koinonia Koinonia is the result es el resultado of agape. de agape. Koinonia. Koinonia. We all share a coin. Todos compartimos un centavo. The Greek word for fellowship is koinonia. Palabra griega para convivencia es koinonia. So let me give you a little bit of a heaven. Let me tell you how Yahuwah sees us Déjenme decirles cómo Yahweh nos ve. cuando somos desobedientes. When we're disobedient. Now, we're righteous. Somos tzadikim. We're forgiven. Somos perdonados. We're washed in the blood. Somos lavados en la sangre. But when we know to do good and choose to do rebellion against the blessed word of Yahuwah, Pero cuando decidimos sabemos hacer lo correcto, pero decidimos rebelarnos en contra de la palabra Kadosh de Yahuwah, let me show you how he sees you. déjenme enseñarles cómo Él los ve. So this is a little bit of a reality check. Así que este es un poquito de un chequeo Now, as de we're realidad. recapping some of the things we read earlier, Al repasar algunas de las cosas que leímos anteriormente, I want you to substitute your name, quiero que sustituyan su nombre, starting with verse number 4. comenzando con el verso 4. Starting with verse 4. Comenzando con el verso 4. Okay? You said 2 Corinthians. 1 Corinthians, Corinthia Aleph 13, Primera de Corintios capítulo 13, verse 4. verso 4. You ready? ¿Listos? This is not going to be fun. Aquí vamos a sustituir nuestros nombres This y is, esto no va a ser divertido. speak into the microphone, darling, please. This is not going to be fun. No va a ser divertido.
but it's going to prepare us for the grace of Yah. Pero nos va a preparar para la ternura de Yahuwah. Take out the word agapeo. Quita la palabra agapeo. We learned last week that agape is the goal La semana pasada aprendimos que agape es la that meta contains the three other lesser kinds of love, que right? contiene los otros They're tres all in that aggregate de amor. Todos están pursuit. en ese perseguir total. They're all in that aggregate pursuit. En ese perseguir total. When you got agape, cuando tienes agape, based on covenant, basado en convenio, which comes with commitment to lo covenant, que viene con el compromiso al convenio, you have in a relationship, en una relación tienes, hopefully between a man and a woman. esperando entre un varón y hembra, Because we don't do the fat goat. We don't bless fat goats. porque nosotros no le damos braca a los We don't mind eating homosexuales. fat goats every once in a while. No nos We don't importa. bless fat goats. You fat goat, you come here for fixing. You cannot fix, you go home. Si eres homosexual, vienes aquí a que Yahuwah te arregle, y si no quieres que te arreglen, te vas a casa. So every once in a while, if we can't get lamb, we'll kill a fat goat, and we'll bless that fat goat, and then we'll eat the fat goat. But so I pray that faggots do come here so they can get fixed. Espero en Yahuwah que vengan aquí homosexuales para que puedan ser arreglados. So now, whenever you see the word agape, Cada vez que ves la palabra agape, which gives us eros, lo cual nos da eros, phileo, fileo, storge, storge, the three lesser forms of love, las tres formas menores de la when Java, we shoot for the goal, Philippians 3:14. cuando nos Agape is the goal. hacia la meta, agape es la meta. Mashiach is love. Mashiach es amor. So when agape is the goal, we get all the benefits Entonces cuando agape es la meta, recibimos of phileo, los eros, provechos de fileo, eros and sturge. y storge, Community needs being met by you and by others to you. siendo que las necesidades Sturge. comunitarias se están cumpliendo por uno y por los demás. But the only word that's found in 1 Corinthians 13 is the word agape. Pero la única palabra que encontramos griega en 1 Corintios 13, comenzando con el verso 4, es agape. Matthew 6:33 principle. Matthew what? 6:33. Mateo 6:33. If we get agape, we get the benefits of everything else. Si entendemos agape y Right? captamos agape, captamos Hola. los provechos de todo lo demás. It's like dental implants. Es como los implantes dentales. When we get dental implants, we have no teeth. Cuando recibimos implementos dentales, no tenemos dientes. We have the benefits. Implantes. Tenemos los We can provechos. smile. Podemos sonreír. We can date, Podemos ir even though we don't date. con amigos o amigas We can eat corn on the cob. a comer. Podemos comer maíz. We can preach easier and show our teeth. Podemos predicar más fácil Mis dentes. nuestros Mis dientes. dentes adelante todos. Okay. So there are many benefits when we get the implants. Así que hay muchos provechos en conseguirse unos implantes. We're not getting teeth to eat corn. No vamos a conseguirnos dientes para comer maíz. Pero getting dental implants has multiple benefits. Pero conseguir los implantes dentales tienen múltiples provechos, So beneficios. that's why Yahweh only wants us shooting for the highest. Y es por eso que Yahuwah quiere que tú vayas a lo mayor. Agape. Agape. Write this down in your mind or on paper. Escribe esto en tu mente, en tu papel. Agape cannot be done without commitment, El agape no se puede hacer sin compromiso, without unconditional, sin sacrificial, ongoing commitment. sin un compromiso que es sacrificial, continuo y incondicional, Sacrificial, que ofrece de sí mismo, ongoing que es continuo, commitment un compromiso continuo, produces que agape, produce agape, produces love. produce amor. You want your marriage to last? ¿Quieres que tu convenio de bodas dure? Pursue agape. Ve tras el agape. You want to be successful in business? ¿Quieres ser triunfador en los Love the negocios? most people. Ama a la mayoría de la gente. Whoever solves the most problem, i.e. lawyers and doctors, make the most money. El que resuelve It works in the world. la mayor Agape cantidad works in the world. de problemas
recibe la mayor cantidad de dinero. Los doctores, por ejemplo, resuelven muchísimos You problemas. want to be rich? ¿Quieres ser rico? No problem. No hay problema. Help the most believers. Ayuda a la mayoría de los creyentes. Lay your life down for the community. Rinde tu vida por la comunidad. You'll have plenty of Y money. tendrás mucho dinero. If you chase money, you'll have nothing. Si vas tras el dinero, no tendrás nada. So agape is based on commitment, Así que el agape se basa en el compromiso, fidelity, la lealtad, stability. la That means if estabilidad. I offend you, or if Chris offends you, you come back next Shabbat for more offense. Eso- You don't run. You're stable. You're planted. You're committed. Eso quiere decir que si alguien te ofende, si yo te ofendo, si Chris o Jacob te ofende, tú Stability. regresas para más ofensa Maturity. la próxima semana, estabilizándote, comprometiéndote. Con Put your visión. name instead of agape. Pon aquí tu nombre en lugar de agape. Agape amor. is the goal, Agape es la meta. but when we don't walk as believers in Pero agape, cuando no caminamos como creyentes en agape, let's watch what happens. veamos lo que pasa. What's your name? ¿Cuál es tu nombre? What's your name? ¿Cuál es tu nombre? What's your name? ¿Cuál es tu nombre? Sarah? Sara. Chris? Chris, Amos? Jacob. Amos. What's your name? ¿Cómo te llamas? I don't have Alzheimer's yet. No Just tengo Alzheimer's todavía. help me out here. What's your Ayúdame. name? ¿Cómo te llamas? Who's that young girl in the back? What's her name? ¿Quién es esa muchachita allá atrás? Kara. Kira. All right. Now put your name there, Pon tu Kara. nombre ahí, Kira. Cassandra, put your name there. Cassandra, ponga ahí su nombre. Cassandra, Kara, Benjamin Cassandra, Kira, Benjamin, suffers long. sufre largamente. Or let's read from Kira the es Aramaic, sufrida. Leamos del arameo. 13, 13. verse what? 13:4. Verse 4. El Ahaba es sufrido. Pon ahí tu nombre en lugar de Ahaba, amor. Cassandra is long suffering. Cassandra es sufrida. Put your name there. Pon ahí tu nombre. Moshe is long suffering. Moshe es sufrido. I don't always have patience. No siempre tengo I don't paciencia. suffer long with fools. I don't No have a lot of sufro patience for mucho fools. tiempo por los fatuos. No tengo mucha So that's not paciencia. me. I'm not walking in love. Ese A no lot of soy yo. times I'm not long suffering. Muchas veces yo no soy sufrido. Love is always kind. El Ahaba siempre es benigno, Tob. Yeah, right. Ah, sí. Good luck with that one. Buena suerte con eso. You're always kind? ¿Tú siempre eres amable? Moshe is always kind? ¿Moshe es siempre amable? Tova is always kind? ¿Tob es siempre amable? Never short with anybody? ¿Nunca se enojan con nadie? Never out of patience? ¿Nunca les acaba la paciencia? Never goes through the motions with just an attitude? ¿Nunca va a través de las emociones con una simple actitud? So Moshe is always long suffering? Así que No. Moshe siempre es sufrido, no. But Agape is. Pero Agape sí lo es. Am I always kind? Amo, ¿soy siempre yo benigno? No. Tob? No. But Agape is. Pero Agape sí. Love does not envy. El amor no tiene envidia. Right. Have you ever been envious? ¿Has sido tú envidioso, envidiosa? Have you ever been jealous? ¿Has tenido celos? Do you get jealous and ¿Te envious pones often? celoso o celosa? There's some men I can't even deal ¿Codicias? with. If I talk to their wife or their girlfriend, they think I'm hitting on her. They're so insecure. They're so messed up. They've been so wounded by the past. I don't even bother talking to the ladies because the man gets envious and jealous for Hay no reason. personas con las que Because if I want more wives, I'll take more wives. But I'll make sure they're single. And I won't do it because I won't be here next Shabbat anyway. So I better not do it. si yo hablo con la esposa de alguien y noto que la persona, el señor es celoso, prefiero Envy, jealous, for what? hablar con la señora porque ¿para qué es esa persona celosa? ¿Para qué razón? So if somebody's talking to my wife, that's great. Si If a alguien man le is habla a mi talking to my esposa, wife, that's even better. Si un hombre I'm habla not con mi insecure. esposa, mejor I'm aún. comfortable in my skin. No estoy They're inseguro. comfortable in their skin. Ellas están I don't care. cómodas Don't bother me. en su piel. I trust them, they no trust me. importa. Yo confío en ellas y ellas confían And if you en don't mí. have trust, it's because you've been wounded. Y si no tienen confianza es porque han sido lastimados. Come on, man. Love, El amor. agape, does not make a vain display of itself. Agape no es jactancioso. I can't say that. Yo no puedo decir Sometimes I like to put on a show. eso. A veces me gusta poner un show. Sometimes you like to be seen. A veces a ustedes les Sometimes you gusta like ser to be heard vistos. and you don't need to be heard. Les gusta que los escuchen y no necesitan ser escuchados. Put your name there. Pon tu nombre ahí. Sophia never makes vain displays. Sofía no se envanece. No? Almost never makes vain displays. Amos nunca se envanece. Or as we say here in verse 4, O como decimos aquí en el verso 4.
Ahava does not boast. Ahava no se jacta. I can't say that. Yo no puedo decir eso. I don't think anybody here can say Yo that. creo que nadie So put aquí your puede name decir there. eso. Pon tu nombre ahí. Okay, let's can anybody willing to be a guinea turtle? ¿Está dispuesto alguien a hacer Thank you, Cassandra. Appreciate that. una tortuga? So Cassandra is patient all the time? Nope. Cassandra es paciente todo el Cassandra tiempo. doesn't envies not all the time. Cassandra no tiene envidia, no todo el tiempo. Mariamni does not boast. Mariamni no se jacta. Moshe does not boast. Moshe no se jacta. Sometimes I do. A veces sí lo hago. Benjamin is not puffed up. Benjamín no se envanece. Rivka is not. Jesse doesn't get puffed up. Yisha no se envanece. How many know Jesse gets puffed up? ¿Cuántos saben que Yisha se envanece? Oh, he may be listening. That's okay. Oh, quizás Hi, está Jess. escuchando. Está todo. I've seen him puffed up Yo lo he when he visto gets an attitude. jactarse. Cuando tiene una actitud se envanece. So this chapter can't be talking about Jesse, can Este it? capítulo no puede estar hablando de Yisha, Or me. ¿sí? O de It's mí. talking about Ahava. Está hablando de Ahava. Agape. Agape. So if we put our name in any of these verses, we fall short. Así que si ponemos nuestros nombres en cualquiera de estos versos, caemos cortos. But Ahava does not fall short. Pero Ahava no cae corto. Because who is Ahava? Porque ¿quién es Ahava? Yahusha. Yahusha. How could he fall short of his own ¿Cómo standard? puede él caer corto de su propio estándar? So you can trust him Puedes confiar en él. because he loves you. Porque él te ama. And he wants nothing from you. No quiere That's why nada de ti. the love from above is puro. Por The eso, love from above El is pure. Agape de lo alto es puro. Es kadosh. Because he doesn't want anything from you. Porque él no quiere nada de ti. He doesn't want to use you. No quiere He usarte. doesn't want to abuse you. No quiere abusarte. He wants to give, Quiere dar, provide, proveer and get you to work for y him. conseguir que tú That's trabajes exactly para the él. word that we heard. Y esa es exactamente la palabra que oímos hoy. You're here to be put to work for Tú him. estás aquí para trabajar para él. Watch. Mira, Ahava agape Ahava, Agape, is not puffed up. no se jacta, no se envanece. Yahusha never gets puffed up. Yahusha nunca se envanece. You and I do. Tú y yo, sí. Ahava does not behave itself indecently. Ahava no es indecoroso. Ugh. Boy, it's a good thing Yahuwah didn't video record our past and put it up on the screen. Esto es cosa top que Yahweh no grabó nuestro pasado y lo puso Getting en la real. pantalla. Can we talk? I've been an indecent boy from New York. Yo he sido un All muchacho highly indecente indecent. de Nueva York. I knew where to Altamente get all the topless shoe shines you can think indecente. of. You, brother? Usted, You ¿sabía went for a dónde- topless shoe shine? Yeah, at one time, not recently, praise Yah. Look at these righteous. They're like. So I can't say that I've never behaved indecently. No puedo decir que no me he Neither can you. portado en algún momento indecentemente y tampoco ustedes. But Yahusha Pero Yahusha does not behave no indecently. se comporta indecentemente. Have you ever? Let's go back to Jesse. Jesse never seeks his own advantage. Yisha nunca busca lo Huh? suyo. Human propia tendency ventaja. is that you do what you do every day on a regular basis for your own benefit. La esencia humana es This que chapter is tú not talking about you. haces todo lo que tú haces para tu propio beneficio. Este capítulo no está hablando de ti. Because a lot of things we do is for our own benefit. Porque mucho de lo que hacemos es para nuestro propio How about provecho. Yahusha? ¿Qué tal Yahusha? He doesn't need anything, so everything he does is for Él no us. necesita nada y todo lo que él hace es para nosotros. He doesn't need to take advantage of anybody or Él anything. no necesita He is self-sustaining, tomar ventaja immortal, de nadie ni omnipotent. de nada. Él se sustenta. I'm sorry I'm boring you. solito. Es If I can just get a omnipotente. couple Es of amens out of y'all. inmortal. Baruch Hashem Baruch Hashem Yahuwah. Yahuwah. Does not. What's that? Confession time. Yeah, we're in confession. Oh, that's why. Okay, I got you. Now I understand. Does not behave itself No se comporta indecently. I can't say that. indecorosamente. I've been in some indecent places Yo in no my puedo life. decir eso. Yo he estado en algunos lugares Can we talk? indecentes en mi vida. So Podemos I really hablar. want to get you to get to know me to decide if you want to stay here. Yo quiero que ustedes me conozcan para que decidan si quieren quedarse aquí. One time I went to Greenwich Village En un momento fui a la aldea Greenwich and I was celebrating Patrick, my friend's birthday. y estaba Wasn't my friend, he was celebrando, my drug buddy. estaba celebrando el cumpleaños Not de my mi friend. amigo de Your drug drogas. buddy ain't your friend. Tu amigo que te da drogas no es tu amigo. So we were in a club Estábamos en un club and I started looking at a few waitresses. y comencé a ver a unas cuantas
meseras. Fortunately, they were all ladies. Alegremente todas eran mujeres. Now, she must have been in a relationship with a guy in a leather jacket. Y ella quizás Because I was spaced out anyway. en una relación con un hombre en una chamarra de piel porque yo no estaba poniendo atención. Turns out the guy in the leather jacket was a Hell's Angels and didn't like me talking to his girl. Resulta que el hombre que estaba en la chamarra de Hallelujah, brother! era un ángel del infierno, Hell's Angel, y no quería que yo hablara con su mujer. So what do you think he did? Así que, ¿qué creen que hizo? He took a green lizard. Tomó una botella verde de cerveza. You know what? How many know what a green lizard verde. is? A Heineken. Una Heineken. All right? He took a green lizard and smacked me over the Y me head golpeó en la cabeza with a con bottle. ella, con esa botella. Next thing I know, I'm in the ER listening to an Indian doctor saying he'll be okay. La próxima vez que reconozco las cosas, Indecent entiendo places. que estoy en un hospital y un médico hindú está diciendo va a estar bien. I was in many indecent Yo places. estuve en muchos lugares indecentes. But I was on that gurney in the emergency room. Pero estaba yo en esa camilla en el cuarto de And the emergencia. Indian doctor said, I think he'll be okay. Y el doctor hindú dijo, yo creo que va a estar bien. But I was drunk. Pero yo estaba I borracho. was hungover. Estaba recuperándome de mi So I borrachera. started saying the Shema. Y comencé a entonar el Now remember, I Shema. wasn't a believer in Yahusha at that time. Acuérdense que en ese momento yo no era creyente en Yahusha. But I started saying Pero Shema comencé a decir Shema Yisrael. Israel. Because I didn't know what to say. Yo no sabía qué decir. That was the beginning of my relationship with Eso- Yahuwah, and I got saved a few years later. Eso fue el principio de mi relación con Yahuwah. Can I get a witness? Y un par de años después fui redimido. So, Hashem Yahuwah. you can't say, Así que tú no puedes decir, you put your name there. pon tu nombre ahí. Rivka doesn't behave indecently. Rivka no se comporta indecorosamente. Nobody can say that. Nadie puede Put your decir name eso. there. Pon tu nombre ahí. Seeks not your own advantage. No busca su propia ventaja. Is not easily provoked or No offended. se irrita, no se ofende. Can anybody fácilmente. say they're not easily provoked or offended? ¿Puede alguien decir que no fácilmente es irritado o How many of us ofendido? snap in anger? We get offended if somebody looks at us wrong. ¿Cuántos de repente se enojan si alguien nos ve incorrectamente o nos ofende? Sometimes we walk on eggshells around certain people A veces caminamos con demasiado cuidado alrededor de ciertas personas because we don't want to provoke them. porque no los queremos We want to get them provocar, angry. no los queremos enojar, We don't want to offend them. no les queremos ofender. So, can it be said of you Así que puede decirse de ti that you're not easily provoked? que tú no eres fácilmente provocado, That you don't get offended? que no te ofendes That you think fácilmente, no evil? que no piensas maldad, That you don't remember que injustices? no te acuerdas de la injusticia. Can anybody say that? ¿Puedes decir eso? We have long memories, don't we? Tenemos grabaciones, We lose our muy temper perfectas, fast, don't we? memorias perfectas. Perdemos nuestro When, temperamento when people rápido. hurt us or offend us, we don't give them second or third chances. Cuando la gente nos ofenda, no les damos segunda ni tercera chance. But not agape. Pero no Agape. Agape thinks no evil. Agape no piensa maldad. Agape is never provoked. Agape nunca es provocado. Agape is never offended. Agape nunca es ofendido. Agape doesn't remember grievances. Agape no guarda rencor. Grievances are hard to forget. Los rencores son difíciles de olvidar. Don't we have a long memory when we've been hurt? Que no, cuando Right? hemos sido lastimados nos We have a acordamos long de memory. muchas cosas. And even though we let it go, and we Yeah. want to let it go, and we determine to let it go, those things that hurt us never really leave us. Y aunque decidimos perdonar y Hello? soltar esos rencores, esas cosas no realmente A father who abused no us, se van de nosotros. Un papá que nos abusó. a bully at school who made fun of us. Una persona It's que 60 years later and you se- still remember. se burlaba de nosotros en la escuela. Ya pasaron The 60 grievance. años y te sigues acordando de esos rencores. But we serve an Elohim Pero nosotros servimos a un who Elohim cannot do evil. que no puede hacer maldad. He uses Satan to do evil Usa a Satanás para hacer when it maldad. accomplishes his purposes. Cuando cumple sus propósitos. But he doesn't remember your past. Pero no se acuerda de tu pasado. Because love, agape, Porque la Java, Agape, holds no no grievances. guarda rencores. Ahava Ahaba suffers long. sufre I'm sorry, we did largamente. that. Verse 6. Verso 6. Agape, El Agape, la Java, amor, Yahusha, Yahusha, has no joy, no gila, no se goza in breaking
the instructions. En quebrantar las instrucciones. As the world does. Así como lo hace el mundo. As when we do, we cut corners. Así como lo hacemos nosotros, cortamos esquinas. When we cut corners in obeying the Torah, Cuando cortamos esquinas en obedecer Torah, we are not being loving toward Him. no estamos siendo amables hacia Él. And of course, toward others and toward ourselves. Y por supuesto hacia los demás, hacia nosotros mismos. Can I get a witness? Baruch Hashem Yahuwah. So all these, if we were to put our name there and we were to take out agape, we would all be in trouble, wouldn't Así we? que si nosotros pusiéramos We ahí, would all be in si trouble. quitáramos la palabra agape, amor, y Yes. pusiéramos ahí nuestro nombre, todos estaríamos en problemas. This chapter can't be about us Este capítulo no se trata de because we fall nosotros, short. porque nosotros caemos cortos. And it's not even about Y love. ni siquiera se trata de amor, It's about Yahusha. se trata de Yahusha. Because Yahusha is love. Porque Yahusha es amor. Yahusha cannot love. Yahusha no puede amar. He doesn't try to No love. intenta amar. He doesn't determine to No love. decide amar. He is Él agape. es agape. Baruch Hashem Yahuwah. To be like Him means to walk in De agape. ser como Él quiere decir caminar en agape. Does agape make you a super saint? No, it makes you kadosh. Agape, un super santo, no te hace Am kadosh. segula. Am segula. Different. Diferente. Forgive. Perdona. Let it go. Suéltalo. Keep no record of what was No done to you. guardes rencor de lo que se te hizo. And that's hard to do. Y eso es difícil de hacer. So that means we're not always walking in Entonces agape. eso quiere decir que no siempre estamos caminando en agape. What's that for? Seems like I have a napkin for each thing. One for this and one for that and one for this. I'm fully equipped. Thank you. But I find it interesting Pero lo veo interesante when we go to the Aramaic, que cuando vamos al arameo it reads a little bit differently. dice un poquito diferente. And let me see what it says. Déjenme ver lo que dice. In verse 1 of 1 Corinthians 13, En el verso 1 de 1 de Corintios 13 it says, though I have no love dice, aunque no tenga yo amor in my heart. en mi corazón. See, the Aramaic says, in my heart. Ven, en el arameo dice, en mi corazón. So agape is supposed to not be a concept by which we measure progress. Agape is a person who lives in our heart. His name is Así Yahusha. que el agape no es This chapter is all about Him. el agape no es un concepto a través del cual vamos a medir el progreso. Agape es una persona y tenemos que tener a esa persona, Yahusha, Yahuwah, en nuestro corazón. Este capítulo se trata todo de Él. We just determined Acabamos de decidir that it can't be about you. que no se puede tratar de ti And it can't be about me. ni de mí, But it is pero sí se about the trata Holy One del Kadosh of Israel. de Israel. It's all about Him. Se trata todo de So Él. Christians say we want to be like Los Christ. cristianos dicen, queremos ser como Cristo. That means we want to be never breaking the Torah. Eso quiere decir que nunca queremos quebrantar Never in Torah. rebellion against the Torah. Nunca nos queremos rebelar en contra de Torah. Never contradicting the Nunca Torah. vamos a contradecir Never Torah. failing to live up to the Nunca Torah. fallamos en vivir de acuerdo a Torah. So Mr. Christian, let's be honest. Así que, señor cristiano, seamos sinceros. You don't want to be like Christ. Usted no quiere ser como Cristo. You want to have the watered down, user-friendly version. Usted quiere tener la versión Because if you really want to be diluida. like Porque Christ, si realmente quieres ser it como will Cristo, cost you everything. te costará todo. Not something. No algo. Your boyfriends, your girlfriends, Tus your novios, friends, your toys. tus novias, It tus could juguetes. cost you everything. Te podría costar todo. And that's what love is. Y eso es lo que es When el we have agape amor. love for Him Cuando tenemos agape por Él in our heart, en nuestros corazones, we're willing to give up whatever He asks us to give up. dispuestos a deshacernos de lo que Él pida que nos My deshagamos. Saturday is free. Mi sábado ya es libre. Go shopping. Voy a ir de compras, Get drugs. a conseguir mis drogas, Isolate. a aislarme. Remember when our Saturdays ¿Se and acuerdan? remember when our Shabbats used to be for ourselves? Cuando nuestros sábados eran para Free? nosotros mismos libres, Not anymore. ya no más. So it's not just agape. Así que no es solo el agape, The only place agape is destined to live. el único lugar en donde And designed to live. puede vivir y está diseñado para vivir en ese lugar. In our hearts. Es en nuestros corazones. Reading from the Aramaic, Leyendo del the arameo. Peshitta, Peshita. probably the original language of the Brit Hadashah, Quizás el before Greek, idioma original Before de Greek. de Brit Hadashah antes, before Greek, antes del griego. the Aramaic,
El arameo was the original autograph era el autógrafo of the original Brit Hadashah. de Brit Hadashah. More than likely, Lo más probable. with very little chance that I'm wrong. Con muy poquita probabilidad de que yo esté equivocado. Although Greek primicists would argue to the contrary. Aunque los que están de parte del griego arguyen al contrario. I'm not a Greek Yo primicist. no soy una persona que estudió el griego. So everywhere it talks about agape in the Aramaic, which is not agape, it's a different word, it's a derivative of ahava. Así que el agape es un derivado de ahava. It says, if I have not in my heart. Dice, si no lo tengo I'm en mi nothing. corazón, no soy nada. Verse 3, Verso 3. if I have no love in my heart, Si no tengo ahava en mi corazón, I gain nothing. no me gano nada. Verse 4, Verso 4. if I don't have love Si no tengo ahava, amor, in my en heart, mi corazón, I'm nothing. no soy nada. So this speaks of a love Esto habla de un amor, ahava, that's based on faithfulness, stability, and que commitment. se basa en lealtad, Covenant. estabilidad, compromiso, convenio. Where? ¿En dónde? Covenant in the heart. En el corazón. That sounds familiar. Eso suena familiar. Where's that from? ¿De dónde es eso? Jeremiah 31:31. Jeremías 31. Behold, the days are coming, says Yahuwah, when I will make a new covenant Aquí vienen los Yamín, dice Yahuwah, With- cuando yo haré un nuevo with Beit convenio Yisrael and Beit con Yehuda. la casa de Israel y la casa de Yahudá. It will not be like the covenant I made with their forefathers when I took them by the hand out of the land of Mitzrayim, No whose será- covenant they did break, No será says como el Yahuwah. convenio cuando los saqué de Mitzrayim de la mano, cuyo convenio ellos quebrantaron. Though I was a husband Aunque yo era un marido to all of them. a todos ellos. Oh. Caliente. Ay, 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 ay. Madre María. Ay, no, Madre María. Fuchi. What was I doing before I was acting like a clown? I don't know. Though I was a husband to them. Ah! Thank you, sister. Somebody's paying attention. Though I was a husband to Aunque yo them. era un marido para ellas. Oy, oy, oy. Yahweh was practicing Yahuwah estaba practicando polygyny. la poliginia. Because he didn't say I was Moses' husband. Porque no dijo que yo era esposo de He Moshe. didn't say I was Aaron's husband. Dijo yo era marido de And I Aarón. left the left. I put the left of them in the. I left the rest of them in the basement. Y dejé al resto de ellos en el sótano. He says I was a No, husband. dijo yo era un When I marido took para my ellos. people out, I didn't leave one wife behind. Cuando yo saqué Read mi the text. pueblo, Yahweh dejé practices a polygyny. una sola esposa atrás. Whoa, Lee bummer! esto. Yahuwah practica I la came to poliginia. God looking for a monogamous husband Yo vine a Dios buscando un esposo Try Allah. monógamo. or Buddha. Prueba a Allah. No, You yo could nada. not Buddha, not. You could find one of those Tibetan monks who has no wife and no husband. But our Elohim. Nuestro Now, Elohim. if you want to go on Facebook and play denial, Si quieres ir a Facebook y jugar a play negar, denial, a negar la palabra, then we could make him in our image. podemos hacerlo en nuestra imagen. But if we want the revelation of who he Pero is, si queremos la revelación de quién es Él, he was a husband. Él era un marido. A todos. For all of us. Now we got it? Ya lo entendimos. We can move forward? Podemos Now that avanzar. doesn't mean you have to do it. Eso no quiere decir que tú lo tienes que That doesn't hacer. mean you have to do it. Eso no quiere decir que tú It lo tienes means que you hacer. receive him as who he said he Quiere was, decir que lo recibes así como dijo Él quién es Él. and not who religion thinks he Y is. no quien la religión piensa que That's es what Él. that means. Eso es lo que eso quiere decir. Baruch Hashem Baruch Yahuwah. Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. There's so many texts to use. Hay tantos textos que usar. So ahava or agape Así que Ahava o Agape has no joy no se goza in breaking Torah. en quebrantar Torah. Now let's go to the Septuagint, Vamos al Septuaginta, which are the scriptures that Yahusha and the Talmidim use. que son las escrituras que usaron Yahusha y los Talmidim. Let's go to verse 6. Vamos al verso 6. So we could all agree that when we put our name in this chapter, Así que todos podemos acordar que cuando insertamos nuestros nombres en este capítulo, we see that we're not little messiahs, vemos que no somos Mashiachs pequeñitos, that we're not good, que no somos buenos, that we're not special. que no somos especiales, We fall short. caemos cortos. All of us fall short. Todos nosotros caemos cortos. The only one that is El agape único que sí es Agape is who? es quién? Is Yahusha. Yahusha. So the new covenant comes into our heart. Entonces el nuevo convenio entra en nuestros Sorry, I didn't finish in corazones. verse 34.
No acabé en el I will verso write my 34. Torah Escribiré mi Torah on their en hearts, sus corazones. and they will know Y me me from the conocerán least to the desde greatest. el menor hasta el mayor. For I will forgive their Porque yo sins perdonaré sus and pecados remember their y iniquity no me acordaré de su iniquidad no more. ya nunca más. So the Torah is written on our Así que hearts. Torah está escrita en nuestros corazones. Love must be from the El heart. amor tiene que venir del For corazón. agape to come from our wicked heart, Para que agape venga de nuestro corazón the malvado. living Torah Torah viviente has to write the written tiene Torah, que escribir la Torah escrita. and the living Torah Torah viviente and the written la Torah Torah escrita live in our hearts viven en nuestros as the corazones. returning house of Como Israel, la casa que está retornando de promised prometida. in Jeremiah En 31, Jeremías 31, verses 31 through versos 34. 31 a 34. Let's go to Septuagint. Vamos al We Septuaginta. gleaned from the Peshitta, Tomamos el Peshita, the original language of the del scriptures. idioma original de las escrituras. We gleaned from the RSTNE. Cosechamos de la RSTN. We've come to the realization that agape is personified in Yahusha, and to be like Messiah, we have to be without Torah violations. Venimos al And keep the reconocimiento Torah. que agape se personifica en Yahushua HaMashiach y que tenemos que guardar las instrucciones, guardar Torah. Now I love verse 6. Me gusta mucho, amo el verso 6. Agape Agape rejoices no se goza with Althea. en la injusticia, más se goza en la emet. You remember we learned that last En week? altía, la emet, See, la verdad. In most translations it says agape rejoices in truth. En la mayoría de las traducciones dice que agape se goza en la verdad. But in the Septuagint it reads, I believe correctly, Pero en el Septuaginta dice así, y creo que correctamente. when we seek the stability, the covenant commitment and fidelity in our love for him and our Torah obedience Cuando and buscamos la relationships with estabilidad each other, en nuestra obediencia a Torah y nuestra relación el uno con el otro, we will rejoice nos gozaremos with him, con él, because he is the way, porque él es el he is the camino, truth, él es la he is the life. él es la No man comes to the Father. Nadie viene al Abba. No Catholic comes to the Ningún Father. católico No viene al Baptist Abba. comes to the Ningún Father. bautista viene No al Abba. Buddhist comes to the Ningún Father. budista viene No al Abba. Muslim comes to the Ningún Father. musulmán viene al But Abba. by him. Sino que a través de Come él. on, somebody. Baruch Hashem. I am the way, I am the truth, I am the life. Yo soy el No man camino. comes to the Father. La Jaim, nadie But viene by al Abba, him. sino que a través de él. John 14:6. Juan 14:6. So when we come to the Father through him, Entonces cuando venimos al Abba a través de él and we walk in y agape, caminamos en agape, we rejoice with nos agape. gozamos con agape. Is there a difference? ¿Hay diferencia? Rejoicing in truth or rejoicing with him? El gozarnos en la emet o gozarnos con It él. literally says with him. Literalmente dice con él. Why can we rejoice with him? ¿Por qué podemos gozarnos con él? Because his agape lives in Porque us. su agape vive en nosotros. He's written the Torah on our Ha hearts escrito la Torah en nuestros through the corazones Brit a Hadashah, través del Brit Hadashah, through the new a covenant. través del convenio nuevo. So we have joy. Así que tenemos júbilo. He lives in us. Él vive en nosotros. He broke our heart. Quebrantó nuestro corazón. Yes, it was him who did it. Sí, él fue el quien. Yahuwah, Isaiah 46, create light and darkness, good and evil. Yo Yahuwah creo Tob y la maldad. But look how good he is. El resplandor y las tinieblas. Pero miren lo Tob que él He es. broke your heart Él quebrantó tu corazón so that he can come in. para que él pudiera entrar. Before your heart was broken, Antes de que fuera quebrantado tu you corazón, had no time for him. tú no tenías tiempo para You él. were your own Elohim. Eras tu propio And Elohim. you were going to live, Ibas a vivir, plan, planear, rebel, revelar, and medicate yourself revelarte y medicarte to a devil's lake of fire. a un lago de fuego del diablo. Yeah, he loves you. Sí, él te ama And he broke your heart. y quebrantó tu corazón. But now look. Pero mírate hoy. Now you love him. Hoy tú lo amas a More él than you love yourself. más de lo que tú More te than amas you a love ti mismo. the things of our past. Las cosas de nuestro pasado. He says, I break and then I Él bind. dice, yo quebranto y yo doy braca. That's right. Baruch Hashem Yahuwah. He's a good Elohim. Él es un Elohim Tob. His end purpose is that you would taste and celebrate his agape. Su fin es para que tú celebres y goces de agape. We rejoice with him. Nos gozamos con él. Agape Agape. sustains everything. Sostiene todo.
that pertains to covenant. que pertenece a I convenio. want you to understand something. When Rabbi Paul writes this, Quiero que entiendan algo. Cuando el Sholiach Shaul escribe esto, he's not writing about love and emotion and feelings. Can we take all that out of our head? No estés Love, escribiendo- feelings, dating, marriage, all these lesser forms. Can we take that out of no our está head, escribiendo please? de las For a formas few menores minutes. del amor, de los sentimientos, de tener novio o novia, todas estas cosas menores. I'm going to make a statement. Quitemos eso de nuestra mente. When I por make un a statement, momento. sometimes I get myself in trouble. Y voy a hacer una declaración y a veces me meto en problemas. Turn to your por neighbor and hacer- say, he's going to make a statement. Voltea a tu prójimo y di, él va a hacer He's una going to make a declaración. statement. Di, él va a decir una declaración. Now, if I can only remember it. I didn't have these problems when I was in my 40s. More CBD. I was preaching more smoothly. Yes. Something's happened. Something. It's called Interruption. aging. Interruption. Aging. Either that or the CBD oil. You need more. You need more. This description of love Esta descripción de la Java is not for the church. no es para la iglesia. It's not for the No Jews. es para los judíos. It's not for human No es para beings. los seres It's for humanos. nobody. No es para Now do I nadie. have your attention? Tengo tu atención ya. Agape of 1 Corinthians 13 Agape de 1 de Corintios 13 doesn't apply to anybody. no se aplica a nadie. Because nobody has asked the truth to come into their broken hearts and to bind their broken, wounded spirits except you and except me. This chapter is only as it pertains to those who have approached him through covenant. Este capítulo Covenant. es para aquellas Covenant. personas. Este capítulo es solo para aquellas personas que se han acercado a Yahweh a través de convenio. Es para las personas que a través de su corazón Covenant. quebrantado han invitado a Yahusha a vivir en él. So when it's a love based on a covenant commitment forever, not till death, for even in my next life, I'm going to serve Yahusha. Even in your next life, you're going to serve Yahusha. This is a commitment that has worlds without end, ages without end, generations without Este end. es un convenio que That's what you signed up for. no tiene fin. You leave him at your own peril. convenio va a You go durar- back at your own peril. Este convenio- Remember Lot's wife, Luke 17. Este convenio es para siempre, este convenio es para toda tu vida, este convenio es para generaciones y para mundos sin fin. Vamos a servirlo en la vida que está por venir y para siempre. Acuérdate de la esposa de Lot. Matthew 9. Mateo 9. No human being Ningún ser humano who's a believer que sea un putting his creyente hand to the plow poniendo sus manos sobre Looking la back viendo hacia atrás is fit es for digno what I have for you, for the para kingdom. lo que tengo para ustedes, para el reino. You don't look back. No ves hacia atrás. This love is nothing to do with love. Este amor Now you understand. no tiene This nada love que has ver nothing to do with con love el amor as the world físico, understands love, como lo entiende el mundo, as the religious perceive love. así como los religiosos entienden el amor. Because Yahuwah relates to you that you signed the contract, you came into agreement, you came into covenant, and that's how he loves you, and that's how he relates to you, Porque Yahuwah- not apart from covenant. Yahweh te ve a ti como una persona que se comprometió con él a través de convenio. Él no te ve a ti aparte del convenio. So this agape Así que este agape is an exclusive pearl of great es price una perla exclusiva de gran precio for the peculiar special priesthood para el ministerio peculiar y that especial Rivka spoke about. del que habló Rivka. Am Segula. Am Segula. Is this Mother's Day? Este es Día de las Mamás. It's not Mother's Day? No es Día de las Mamás. If you gave a de good las word, mamás. that was a Tov word. Porque esa fue una palabra muy tov. Prepared the table. Preparó la mesa. Ima, spiritual Ima. Ima espiritual. So this is a love Así que esta es una java, amor, that is being lifted up que está siendo levantado so we could be like love para que podamos ser como la java, amor, through the covenant, the tunnel of love. a través del The convenio. covenant is the tunnel of love. túnel de la I'm preaching Java. better than all y'all acting today, I can tell you that much. Yahuwah. That covenant is a tunnel of love, Ese and at the convenio- other end of the tunnel is Dr. Love. Ese convenio, Come on, somebody! ese convenio, How many are here to meet Dr. Love? ese convenio es el túnel de la java y al fin de ese
túnel está el doctor de la Java, el doctor I'm de not talking amor. about having a love child in the world. I'm talking about going through the tunnel of love, and at the other end is Yehusha Menatzeret, the doctor of love. Amén, Baruch Hashem Yahuwah. Estoy hablando de I said the pasar, doctor of love. estoy hablando de pasar por el túnel del amor y al final Hallelujah. de ese túnel está el doctor de la Java, del amor, Yahusha, Hamashiach. I'll go even further. Y voy más allá. Ben, I'm radicalizing myself today. You know how Ben, Muslims get Hoy me radicalized? estoy I'm radicalizando. radicalizing Me myself. estoy radicalizando. Watch. Vean, Not only is this chapter agape, no solamente es este capítulo Agape, not for anybody except those in no covenant. es para nadie más que los que están en convenio. This book Este libro is not for human beings. no es para los seres humanos. This book is not for human beings. Este no es para los seres humanos. This is Yahuwah's love letter to his children. Esta es la carta de Ahava para sus To hijos. understand him. They don't want to understand him. So this is your love letter. Ellos no lo quieren comprender, así que esta es tu carta de Ahava, de amor. So if this letter is not for them, Entonces- what makes people think that the love of 1 Corinthians 13 is for anybody outside of covenant? Entonces, si esta carta no es para ellos, ¿qué te hace pensar que esa carta Oh, no. y esa declaración en 1 de Corintios 13 es para aquellos que están fuera de convenio? Para nada. I read this book Yo leí este libro before I was regenerated, antes de que yo fuera regenerado and it was boring, y era aburrido, dumb, era tonto and or condemning. y yo condenador. I just put my name in there. You saw what happened, Y right? yo simplemente puse mi nombre. You see what ahí. happened when I put ¿Y my ves lo name que in there? pasó cuando yo puse ahí mi nombre? I fell short. Caí corto. The whole book is not for the general El population. libro entero no le sirve a la población But when en you get general. saved and you become a disciple Pero cuando tú eres redimido y te conviertes en un aprendiz or a disciplette, o aprendiz femenina, talmidah, talmidá, no talmid, talmidah. talmid y talmidá, There's like many post-its hay muchos recuerdos in this chiquitos big love letter. en esta gran carta de Ahava. Whenever you need love, you don't Cada go to the vez- Quran, you don't go to Dr. Sanjay Gupta, you go to this. Whenever you need love, Cuando you tú go to this. This is his necesitas love Ahava. letter to you. Cuando tú necesitas Ahava, tú no vas al Corán, no vas al doctor Sanjay Gupta, tú vienes a este libro. So these verses, we just saw they're not talking about me. Entonces They're not talking about you. They're talking about Yahusha, Agape. Vemos que estos versos no están hablando de ti ni de mí, están hablando de Yahusha. Now I'm de going to go Agape. fast Y aquí voy a ir rápido for the sake of time, por causa del tiempo. which means you're going to have to hold on. Que quiere decir que se tienen que aguantar. Now I'm going to go fast. Voy a avanzar. Turn to your neighbor and say, now he's going to go Voltea a fast. tu prójimo y di, va a avanzar. Baruch Hashem Yahweh. Turn to your neighbor and say, he's going to try to go fast with two bad hips. Y dile a tu prójimo, intenta ir rápido con dos, Amen. how do you say hips in Spanish? Hips? Hipsters. Dos caderas que no están en su perfección. Esos. These. Caderas. Okay. Agape. Agape. We get agape, we get a person. Si vemos Agape, vemos a When we una get a persona. person, we don't rebel against his instructions. Cuando recibimos una persona, no nos rebelamos en contra de sus We obey as one of instrucciones. his wives from within our hearts. It's the Obedecemos. love in our heart. We invited love, a person in our heart. Obedecemos siendo una de sus esposas. Recibimos a Ahava, amor en nuestro corazón. Now watch this. Y vean esto. How do we enter this love? ¿Cómo entramos en este Ahava? By signing, Al firmar, by making an al agreement, hacer un acuerdo, a un contract contrato with the King of con el Kings Rey de Reyes and the Master of y el soberano de Masters. todo. So Todos amos. if we keep this fidelity Entonces, si mantenemos esta lealtad, fidelidad to the new covenant, al convenio nuevo, to the Brit HaDashah, al Brit Hadashah, watch this. vean esto. Yahusha, Yahusha, love, amor, agape, Agape, it trusts confía all things. en todas las cosas. Watch this. Vean esto. It hopes Y espera all things. en todas las cosas. It endures Y perdura all things. todas las cosas. This can't be normal love. Este no puede ser un amor normal. Because you have stupid religions Porque tenemos las religiones who torpes say, look, que dicen, mira, he's a gangster. es una He's pandillero. cabeza de la MS-13. Es la cabeza de la MS-13. It doesn't matter
No importa. If somebody comes to your house with a AK-47, Si viene a tu casa alguien con una ametralladora, the Bible says, la Biblia dice, love el amor trusts all things. confía en How todo. stupid can you get? ¿Qué tan tonto puede uno ser? How ridiculous can you ¿Qué get? tan ridículo puede ser uno? If somebody comes to your door with an Si viene AK-47 alguien a and he's tu got his finger on the casa trigger, con are you going una- to say, wait a second, 1 Corinthians 13 says, I've got to love you, so go ahead, kill me, don't miss now, right here. Si Primera de Corintios dice, Right in my tienes que pulpit. creerlo todo, y viene alguien con un arma de fuego, How una stupid can we ametralladora a get? tu casa, ¿qué tan tontos vamos a ser al decirles, mira, aquí dice que te tengo que Let me amar? show you that I walk in love. Dispárame, déjame Let me enseñarte show que you. yo camino en el ajaba, amor. You come to my house at 3 in the Tú morning, vienes a mi casa a las and 3 I de la don't know you're mañana, coming, y si yo no sé que tú and vienes, there's noise y outside, si hay ruido allá afuera, I'll shoot you. te voy a disparar. And that'll prove that I walk in love. Y eso comprueba You que got no business on my yo property. camino en ajaba, porque tú no tienes negocio en mi propiedad. I am armed, Estoy armado, but not dangerous. pero no soy peligroso. Not dangerous. No soy I even allow peligroso. Chris to come on the property. Aún le permito a Chris que venga a la propiedad. So by a religious stupidity, they'll go, ooh, Entonces, he's going to defend his wife and his property. a través de una The Bible says tontería that religiosa, love trusts. van a decir, Yeah, my heroin dealer. Yeah, my pill dealer. Yeah, love trusts. No, that ain't love. That's stupidity. That's not what this is talking about. aquí no está hablando de confiar en una persona que te da y ofrece Love drogas, o en una persona que te quiere hacer mal. El ajaba, amor, Is Messiah. es Mashiach, Agape. agape, Unconditional. incondicional, Sacrificial. que se ofrece de todo, Seeking your que advantage. busca tu ventaja, Not puffed up. no se Not jacta, boastful. no se envanece, Humble enough to meet all your lo needs. suficientemente humilde para cumplir And todas not his tus own, necesidades, not rest in his own y glory. no reposar en su propia vanidad, Humble o enough to meet ensalzar. all your worldly needs. Suficientemente humilde para And cumplir not rest in his todas own glory. tus necesidades y no reposar en su And his own propia beauty. excelencia o See, preciosidad. people don't think of that. La gente no piensa en They eso. quote Ezekiel 28. Citan Ezequiel 28. Satan. Ese punto apunta, Satan was beautiful era precioso in the day he was created en el yom que fue creado, until iniquity was found in him. hasta que la iniquidad se encontró en su People say, corazón. mira, Dijo, look, how beautiful qué precioso Satan is if we can see him. es Satanás, y es que lo podemos ver. You ever think of that? ¿Pensaste en eso? You ever read Ezekiel ¿Has 28? leído Ezequiel 28? He was beautiful Fue precioso in the Garden of Eden en el jardín del Edén, until iniquity hasta que iniquidad was found. fue hallado. And guess who's happy? ¿Y quién creen que está contento? The devil's happy. El diablo está contento. Why? ¿Por qué? Because we focus on the shocking Porque revelation nos enfocamos en la revelación asombrante that Satan is not red with 2 que ears Satanás no es de color rojo con 2 oídos, And a pitchfork. 2 orejas y un tenedor. after Yahuwah. Después de Yahuwah, He's the most beautiful creature. él es el ser más precioso. He will seduce you with his beauty. Te puedes seducir con If su you could see preciosura. Satan, Si tú pudieras ver a Satanás, his beauty would overwhelm su you. preciosura te You would have a asombraría. Te daría un embolio. You would have a stroke Te daría un embolio. because you'd be blown away Porque estarías asombradísimo Right. by his beauty. por su preciosura. But what do we lose in that? Pero ¿qué perdemos en ello? If he's beautiful, Si él es precioso, who is the most beautiful? ¿quién es el más precioso? Yahuwah. Yahuwah. We don't think of Yahuwah No pensamos en Yahuwah as beautiful, como precioso, but Torah does. pero Torah sí. Because there are many verses in Torah Porque hay muchos versos en Torah that say, your beauty, que dicen tu preciosura, may I behold. que yo pueda Your verla, beauty, preciosura, may I see. pueda yo verla, Your tu beauty, preciosura, may I que yo perceive. la pueda percibir. And we think, Y pensamos, that's just a metaphor. esa es una metáfora. No, it's not. No lo es. Because Satan's got believers saying, Porque hey, Satanás did you know tiene Isaiah los 14 and creyentes- Ezekiel 28 say that if you can see the devil, he's really not ugly in a red suit. He's beautiful. Porque te True. diría que en That's true. Isaías 14 y en Ezequiel 28, Satanás no es ilustrado como algo feo, algo rojo, a una entidad roja con un tenedor y con una cola. No, es un ser precioso. But if we become fixated Pero si nos enfocamos
with the revelation con la revelación that Satan is beautiful, que Satanás es precioso, what do we forget? ¿qué se nos olvida? The most beautiful. Que el más precioso, We don't think of no Abba pensamos en Abba as beautiful, como precioso, como lindo, right? ¿cierto? Like, you know, I'm a good-looking guy, Yo soy, o como decir, yo soy un hombre muy guapo. and you might say I'm handsome, Y podría decir, soy muy smart. muy hermoso, muy precioso, He's funny. inteligente. How many of you have gone home and Es he's funny? chistoso. But guess what else? Pero ¿qué creen? ¿Qué más? Nobody would say Nadie diría that I'm beautiful, que soy precioso. because men are not supposed to Porque los hombres no están supuestos a ser preciosos. be handsome, right? Guapos, ¿sí? But Yahuwah Pero Yahuwah is beautiful. sí es precioso. We forget that. Se nos olvida eso. Baruch Hashem. I'm Baruch okay. Hashem, Yahuwah. I was the guy that couldn't get a date in school, so Yo era aquel que no podía conseguir una cita just de amor keeping it real en la good. escuela. Look, give me a break. I gotta tell myself I'm good looking. I'm 61 and aging quickly, all right? Cut me a little slack. Me tengo que I'm decir talking to myself, que all soy right? guapo. Leave me alone. y que porque tengo 61 años de edad Salud. y estoy envejeciendo. Tengo que decirme que soy guapo. I gotta give myself a what do they call it? A soul Pep talk? A pep talk. Pep talk. I gotta give myself one of those Tengo que darme un habla de ánimo. cayenne pepper talks. Un poquito de esas hablas de cayenne, de chile cayenne. Because when you're not the best looking dude, you just gotta Cuando no eres el más puff guapo, yourself up a little bit. tienes que levantarte. Oh, we just read. Love doesn't puff itself up. You see what I mean? I'm messed up. Acabamos de leer que Hallelujah. Java no se jacta. Ven, estoy arruinado. Aleluya. Didn't we just read that love is not puffed Que no up? acabamos de leer que el amor no se I jacta. told you I'm messing up. Les dije que estoy arruinando. I las don't cosas. like these messages. I want to get back to doctrine. No me gusta Paul este versus mensaje. James. Quiero regresar a la New doctrina. Testament versus Hablo Old. en contra de Lucha Nuevo libre profesional. Testamento En contra espíritu de Antiguo Testamento. Santos. This love stuff is hard for me. Estas cosas de amor Because I'm not a very son loving person. porque no soy una persona muy amable. The old man just wanted you to leave me alone. El hombre viejo te diría, déjame tranquilo. The new man wants to be with you once or twice El a week. hombre nuevo quiere But estar not con 7 ustedes days. I don't want you living on my property. una o dos veces a la semana, pero no Hallelujah. 7. Aleluya. You see, I ain't there yet. Ven, todavía no llego ahí. None of us are there. Nadie de nosotros. But I got to teach. Pero tengo que enseñar. I got to teach. Tengo que enseñar. Turn to your neighbor and say, got to teach. Digan a su prójimo, él tiene que You got to enseñar. teach. Now look at this. Vean esto. Where are we? ¿En dónde estamos? Okay. Covenant love El ajaba en convenio sustains what it has. todo lo apoya. That Yah gives it. Todo lo Stay with me soporta. now. I'm reading from the Septuagint. Estoy leyendo del Septuaginta. Love is stable and El maintains ajaba es estable y mantiene through fidelity and a commitment, través de la a dirty fidelidad word y today, el in compromiso user-friendly que es religion. una majadería Commitment en el mundo de hoy, aún en la religión de hoy. sustains Sostiene all things. todas las cosas. So when agape sustains what is given to us, Así que el agape sostiene todo lo que se nos da. when we are stable Cuando somos estables and sustaining what the Ruach has blessed y us with, sostenemos todo lo que la Ruach nos ha dado, nos ha concedido, we are walking in ahava. estamos caminando en ajaba, todo lo soporta. Agape Agape trusts. confía. I gave you a good example before, right? Les di un suave ejemplo antes, ¿cierto? Love doesn't trust El amor no confía all things. todas las cosas. But the love from Abba Pero el ajaba de Abba trusts confía all things en todas las cosas from Abba. del Abba. He's talking to believers. Está hablándole a creyentes. Don't trust everybody. No confíes en todo mundo. So why does it tell us to trust everything? Porque nos dice que confiemos en todo, que lo creamos todo. Everything that has been filtered down to us through the agreement that we signed, that the Bible calls eternal commitment covenant. Todo aquello que pertenece a lo que se está filtrando a nosotros We can a trust través all de that. ese convenio que firmamos, el convenio en compromiso. Podemos confiar en todo aquello que viene de Yahuwah. Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of El Yahuwah. hombre no Shall vivirá man live? solo del el ejemplo, pero de toda la palabra que viene de la Ruach de Yahuwah. It says agape sustains all things. Dice, agape sostiene Ridiculous. todo. Lo apoya Quaaludes? todo.
No, a Quaaludes no, a drogas no. Southern Comfort? El consuelo del sur. What do you mean love attains or sustains all ¿Qué things? quiere decir que la java apoya, soporta todas las cosas? My husband's beating me every night. He beats me up, but my pastor told me that if I'm loving, I have to stay there and be a punching bag and show him a better way. Mi esposo me golpea You todas religious las fools. pero mi pastor... Get out of that house, Vete de ahí, run. Y que lo If any man puts his todo. hands on you. Vete de una casa si te están golpeando. Si alguien te está maltratando. So the love Así que la java, el amor, is that we need to sustain, es que necesitamos that we need sostener, to apoyar, trust, confiar en esa java. is the love that he gives us Esa es la java que Él nos da to sustain all things, para soportar todas las cosas, to trust all things. para confiar en todas las cosas. Continue, to hope Continuando, all things, de esperar en todo, to endure all things. de soportar todo, So sufrirlo todo. we trust him, Así que confiamos en Él, his love sustains us, su java nos sostiene, his love causes us to hope su java nos causa esperar en that Él. things will be fixed and Que resurrected, las cosas van a ser arregladas y changed, resucitadas, not by cambiadas. might or power, but by my No ruah. a través de fuerza Says ni poder, Yahuwah. pero a través de mi ruach, dice Yahuwah. Love, agape, El ahaba agape endures all things. That doesn't mean I'm going to let him kick me and beat me up. lo sufre todo, pero eso no quiere decir que voy a dejar que Él me golpee y me patee. If y the me covenant maltrate. has allowed it into your life, Si el convenio lo ha permitido en tu vida, you'll endure. tú If the durarás. master of the covenant has allowed that into your Si el life, maestro del convenio lo ha permitido entrar a tu vida, will endure it tú lo sufrirás. because you trust the Porque tú master. confías en el maestro. Love will hope. El ahaba Even though the car won't espera. start and the house is being foreclosed, love will trust. Aunque el carro no funciona y la casa está a punto de ser retomada por el Love prestador, will rejoice el ahaba confía, el ahaba se goza with him. con él, Love will trust him el ahaba confía en él and hold tight and hold strong. y se aferra de él fuertemente. Love of the covenant, Ahaba del convenio, agape, agape, will cause you to trust him te causará confiar en and él lean not to your own y no understanding, inclinarte en tu propio but entendimiento, in all your ways pero en todos tus caminos acknowledge him, reconocerlo a él and he will direct your path. y él dirigirá tus pasos. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. His love will help Su you ahaba te ayudará to endure anything. a sufrirlo todo. The death of a loved one, La muerte de un ser querido, death of a child. la muerte de un niño. Agape will Agape help you to endure. te ayudará a sufrirlo todo. And when you still love Y Yahuwah, cuando tú sigas amando a Yahuwah, regardless of the a pesar de circumstances, las circunstancias, You and I. tú y yo we endure in the faith till we get to the Shamayim. lo soportamos todo We en la don't fe quit. hasta llegar a los Shamaim. No nos damos por vencidos. If someone quits and they stop living for Yah, Si alguien deja de soportar las cosas, they were not de walking in His love, vivir por Yahuwah, es que no estaban caminando en su because His ahaba, love will finish the porque race. su amor acabará la carrera. His love will finish the Su race. amor acabará con la carrera. His love will make sure that you and I finish our race, Su ahaba fighting the good fight of faith. confirmará. And henceforth there will be a crown of righteousness laid up for me, but not for me alone, but to all those who love His appearing. Su ahaba confirmará de que tú acabes con tu carrera, que tú la completes. Baruch Hashem. Baruch Hashem Yahuwah. Endures. Whatever comes from covenant is agape El ahaba perdura with Abba. con Abba. And whatever comes from covenant is Y sustained. lo que viene de convenio It es endures. soportado. Whatever comes from Abba is for our Aguanta. good. Lo que viene del Abba es Whatever para comes from nuestro Abba is for our Lo rejoicing. que viene de Abba es para nuestro regocijo. That's how we walk in love. Así es como caminamos en ahaba. Let me put it another way. Déjame ponerlo de We otra reject manera. all love Rechazamos todo amor, except that comes to us más el que viene a nosotros by covenant. a través del convenio. Does that make sense? ¿Entienden eso? We don't want any love No queremos nada de amor, except that más aquel which comes to us que viene a nosotros by covenant. a través del convenio.
Baruch Hashem We Yahuwah. drink from love Bebemos de la java, because the fountains and the wells of love porque los manantiales y los orígenes de la are granted java and given and sustained and enduring to us son dados y se nos dan a nosotros y se sostienen para nosotros through covenant. a través del convenio. If you're really walking in love, Si tú realmente estás caminando en la java, look at that. You will be sustained. tú serás You apoyado, will endure. perdurarás, You will rejoice not in your victories, gozarás. but in the word of no Yah en tus triunfos, pero en la palabra de and his Yahuwah victories through y us, sus triunfos a través de nosotros and you will make it to the end. y llegarás hasta el fin. Let's continue. Continuemos. We need to mature and discern Necesitamos madurar y discernir that love will kill us. que la java nos matará. Agape Agape, will sustain us el amor nos mata, el agape nos and sostiene deliver us y nos rescata because we are overcomers porque somos vencedores in his love. en su ajaba. If we don't manifest his love, Si no manifestamos su ajaba, we're not manifesting his no covenant. estamos manifestando su convenio. Does this make sense? ¿Entienden? The covenant is the tunnel through which love flows from Dr. Love to poor little old me. El ajaba, el convenio es el túnel a través de donde se conduce el ajaba viniendo del doctor ajaba, Yahuwah, Yahusha. How do I know if I find the y viene right a mí. life partner? No sé si voy a encontrar. If he loves Yahuwah with all his heart, mind, soul, and strength, and he loves Yahuwah and the people of Yahuwah and the word of Yahuwah more than you, then you got a good man. Si él ama a Yahuwah y ama al pueblo Then de you got a Yahuwah good man. y las cosas de Yahuwah, el reino de Yahuwah, entonces has conseguido Then un you got a esposo good top woman. o una mujer top. But if a woman can't or a man can't walk in agape, Pero si un varón o una hembra no pueden caminar en agape, which is agape means the vehicle of covenant, agape es el transportador del convenio to be like him, para ser como él, faithful to covenant, leal al promises. convenio, a la promesa. All the promises in him are yea and Todas amen. las promesas en él son sí y amén. If a prospect loves the word with all his heart, soul, mind, and Si un strength, prospecto she's going to ama- make a great husband. She's going to make a great wife. si un If she's prospecto- getting her love tank filled from people, places, and things, you are going to have problems in your relationship. Again, if they're getting their fulfillment from people, places, and things. Si tienes a un prospecto para casarte con él o con ella y si esa persona obtiene toda su energía, todo su ajaba, se renueva exclusivamente en Yahuwah, vas a tener a un esposo o a una esposa top. Pero si esa persona se renueva a través de otras cosas, de otros lugares y otras personas, tú vas a tener muchos problemas si te casas con esa Okay, persona. look at verse 8. Veamos el verso 8. Love at no time El amor en ningún momento fails. falla. The Greek word is expientai, which is exponentially gone or fall. La palabra